Now we are going to know the important concepts in second year physics, which are very much helpful to score more marks. Okay, now first one, waves. So based on waves, you will be given two questions. Okay, beats, shrinks, pipes. Okay, ray optics base also you can expect two bits. One based on prism, another one optical instruments. Wave optics base you can expect one question based on YDSE, that is you all know Young's double slit experiment. From total electricity you will be given around 8 bits. So out of that, you know, capacitors base, resistors, okay, cells, easily you can attempt 2-3 bits. Okay, so modern physics wise 4 bits. One based on photoelectric effect, okay, radius of nuclei, diodes, and you know logic gates. Okay, now so these are all the topics which you are going to know in this video. Okay, so first one and very important one, waves. So this year, you know, based on some concepts, some topics are deleted, right? Doppler effect is deleted. So under waves we have only 3 concepts. Okay, one based on beats, pipes, strings. So based on these 3 concepts only, you will be given questions. Okay, so string space. String means, you know, a wire which is fixed between the ends. So you know, starting frequency, fundamental frequency, you know, 1 by 2L into under root T by mu. So frequency inversely proportional to length, tension, linear density. And you know ratio of frequencies and so on. No? Next one about pipes. You know we have 2 types of pipes, open, close. So you know in case of closed pipes, ratio of frequencies are 1, 3, 5. Open 1, 2, 3 and so on. Right? You know fundamental frequency in case of open pipes, you know V by 2L. Closed pipes, starting frequency is V by 4L. Okay, so based on pipes you may get one question, or else strings. Next one, beats. That is, you know, difference of frequencies is equal to number of beats produced per second. Now, so if you know frequency, you can find time period also, no? Reciprocal of frequency will give you time period. Okay, that is maxima to maxima, or else minima to minima. Or you want in between maxima to minima, it must be always 2 times. No? Next one about ray optics. Okay, so under this you can expect 2 bits. 100% based on prism. Okay, now you know refractive index mu is sin I by sin R, sin I1 by sin R1, otherwise sin I2 by sin R2. And you know in case of minimum deviation, you know I1 I2 equal to I, right? R1 R2 equal to R. No? And anywhere deviation is equal to, you know, sum of the angles of incidence minus angle of prism. Okay, so angle of prism is also known as refracting angle. And you know, angle of prism is sum of the angles of refraction. So based on this concept, you can get one question. Okay, now next, based on critical angle and total internal reflection. You know what is critical angle? Suppose you have taken this glass plate, normal.
Okay, so whenever you send a light ray from denser to rarer, at which refraction is becoming 90 degrees, is called critical. So you know mu is equal to 1 by sin C. So based on this concept also, you may get one question. What is next one? Optical instruments. So under this only 3 topics we have. Simple, microscope. So magnification, near point, far point. So near point, you know, 1 plus d by Fe, right? Far point magnification is d by Fe. So you know this is strain die 1 because you are observing the object very nearer. This one far no, so relaxed die, right? Next one about compound microscope. So you know in case of compound microscope, total magnification is given as objective magnification into eyepiece magnification. So you know objective is V0 by U0. So this is you know simple microscope only no. So that is why it is 1 plus d by Fe. That is if you are taking at near point. Okay. So very important one is astronomical telescope. Okay. So based on this normal adjustment, you will be definitely given one question. That is magnification is always minus f0 by Fe and length of telescope is always f0 plus Fe. Okay now. So based on optical instruments, you will be given one question. Prism base, one question. So you can expect 2 bits from this. From waves, 2 bits. Okay now. Based on this wave optics also, you will be given one question. From past 20 years, you are getting only one question based on Young double slit experiment. Okay. So one is about resultant amplitude. You know, it is A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos theta. No? So whenever 2 waves are in the same direction, theta is 0, no? So amplitude will become maximum. That is, you know, A1 plus A2, okay, whole square. Under root, no? Cancelled. Okay. So you will get A1 plus A2. And, you know, whenever 2 waves are moving in opposite direction, the resultant amplitude will become minimum, that is, you know, A1 minus A2. You know, intensity is always proportional to square of amplitude, no? So that is why if you know amplitude, squaring, you can find intensity. Okay, so if you want to write this in terms of intensity, square on both sides, okay now, you will get resultant intensity A1 square, I1 na, plus I2 plus 2 root I1, okay, root I2 cos phi. Okay, this is in terms of intensity amplitude. And you know, interference means bright and dark bands, no? So they may ask in the exam about position of a bright band or else position of a dark band. You know, Young taken a light source, okay, double slit screen. Separation is always denoted by capital D. Slits difference D, no? Slit 1 to slit 2 is small d. So you can find position of a bright band or dark band on the screen. So bright always, you know, n lambda d by d. Okay now, dark band, you know, 2n minus 1 lambda d by 2d. So whenever you are going to find dark bands on the screen, use this formula. Bright always n lambda d by d. And you know, each band width you call technically
fringe width. No? So fringe width beta is always equal to lambda d by d, whether it is bright or dark having same width. Okay now coming to electricity. Okay, so based on electricity itself you can expect around 5 bits. Okay, so out of that the most important bits you get one based on capacitors. So definitely you will get one question or two questions based on capacitors. You know, capacitor is an electrical device which stores energy, right, in a small space. You can join capacitors in two ways: series, parallel. You know, series means technically I, Q, same, V divided, right? Parallel means, you know, PD, same, and you know, Q divided. You know, series combination always offer minimum capacitance. Parallel always offers maximum capacitance. Okay now, so whenever you join different capacitors parallel, sum of the capacitances. Okay, series, you know, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. You know, if they are identical, you can equate all capacitance to C. Okay now, so based on capacitors you will be given one question. So you know, when a dielectric is filled between the plates of capacitor, you get effective capacitance is Ka epsilon naught by D. That is when it is fully filled, okay, without leaving any space. Suppose if it is partially filled with any dielectric of certain thickness, say T. Okay now, so ఈ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఒక డైఎలక్ట్రిక్ స్లాబ్ని పెట్టామనుకోండి, కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుంది? ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై డి మైనస్ టీ ప్లస్ టీ బై కే. సో ఇది పార్షియల్గా ఫిలప్ చేసినప్పుడు, ఇది ఫుల్గా ఫిలప్ చేసినప్పుడు. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ కెపాసిటర్స్ బేస్ ఒక బిట్ గ్యారంటీగా మనకి రావచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ సెల్ అంటే ఈఎంఎఫ్. ఓకేనా? సో ఈఎంఎఫ్ బేస్ ఆర్ ఈ పొటెన్షియోమీటర్ బేస్ కూడా మనకి డెఫినెట్గా ఒక బిట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అంటే ఫ్రమ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక బ్యాటరీని తీసుకున్నారు, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈఎంఎఫ్ క్యాపిటల్ ఈ connected to some external resistance. So you know, some voltage will be inside, some voltage will be outside. Because EMF of a cell is always equal to, you know, I of big R plus small r. Capital R another external resistance, small r another internal resistance. Normally దీనిలో కూడా series parallel combination ఉంటుంది. Parallel EMF remains same కదా. సో సిరీస్లో యాడ్ అవుతుంది, ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ అండ్ సో ఆన్. సో కరెస్పాండింగ్ రెసిస్టర్స్ అన్నీ కూడా మనకి యాడ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇదేంటంటే మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. ఇంకొకటి మీటర్ బ్రిడ్జ్. సో ఈ మీటర్ బ్రిడ్జ్, వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్లో ఇప్పుడు కూడా బ్యాలెన్సింగ్ మీద ఒక ప్రాబ్లం రావచ్చు. P/Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు R/S అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఒక ప్రాబ్లం రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే మనం మోడర్న్ ఫిజిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే చాలా ఈజీగా 5 బిట్స్ మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయోడ్స్ తీసుకున్నారు, డయోడ్స్, గేట్స్, ఈ రెండింటి మీద మీరు ఈజీగా 2 బిట్స్ అటెండ్ చేయొచ్చు. సో జనరల్గా డయోడ్స్ ఏం అడుగుతారు? ఒక డయోడ్ ఫార్వర్డ్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటే కరెంట్ అలౌడ్, రివర్స్ ఉంటే కరెంట్ డస్ నాట్ అలౌడ్. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి? 2 పాయింట్స్ తీసుకోవాలి, హై పొటెన్షియల్, లో పొటెన్షియల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3 volts, ఇక్కడ 1 volt ఉందనుకోండి, అంటే దిస్ ఈజ్ ఎట్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్, ద అదర్ వన్ ఈజ్ ఎట్ లోవర్ పొటెన్షియల్. కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, అంటే ఇట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ కదా. ఫార్వర్డ్ బయాస్లోనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది
కదా, బికాస్ డయోడ్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ వెరీ లో రెసిస్టెన్స్. రివర్స్ బయాస్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది -3 ఇది 1 తీసుకుందాం, అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, లో పొటెన్షియల్లో ఉంది, ఇది హై పొటెన్షియల్లో ఉంది, కాబట్టి కరెంట్ డస్ నాట్ ఫ్లో. కాబట్టి ఫార్వర్డ్ రివర్స్ బేస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ రెక్టిఫికేషన్ అంటాం, హాఫ్ వేవ్ ఫుల్ వేవ్ కదా. ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.406 RL బై RF ప్లస్ RL కదా, ఇది హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫికేషన్లో. అదే మీరు ఫుల్ వేవ్ తీసుకుంటే ఇది 2 డయోడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 0.812 RL బై RF ప్లస్ RL. కాబట్టి ఫార్వర్డ్ రివర్స్ హాఫ్ వేవ్ ఫుల్ వేవ్ వీటి మీద మనకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, గేట్స్. సో గేట్స్ బేస్ కూడా డెఫినెట్గా ఒక ప్రాబ్లం రావచ్చు. సో గేట్స్ వెరీ సింపుల్. సో బేస్డ్ ఆన్ గేట్స్, సో మనకి జనరల్గా AND గేట్, OR గేట్. సో AND గేట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్, OR గేట్ అంటే అడిషన్ ఆపరేషన్. కాబట్టి ఇన్పుట్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు కానీ అవుట్పుట్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది కదా. AND గేట్ 2 or many inputs but only 1 output. సో AND గేట్లో కండిషన్ ఏంటి, మనం ఇచ్చే అన్ని ఇన్పుట్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే హై దెన్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ విల్ బి హై. OR గేట్లో ఎలా ఉంటుంది, ఇన్పుట్స్ లో ఒక్కటి స్ట్రాంగ్ ఉన్నా కూడా దేర్ విల్ బి అవుట్పుట్ కదా, అడిషన్ ఆపరేషన్ కదా. సో ఈ AND గేట్కి మనం ఎప్పుడైతే నాట్ గేట్ని యాడ్ చేస్తామో కదా, అంటే ఒకటే ఇన్పుట్ ఒకటే అవుట్పుట్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే దీనికి నాట్ యాడ్ చేస్తారో ఈ అవుట్పుట్ అన్నది రివర్స్ అవుతుంది. సే హై ఉంది దెన్ యూ గెట్ లో కదా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ NAND గేట్. అలాగే NOR గేట్ అంటాం, అంటే అవుట్పుట్ ఆఫ్ OR గేట్ని రివర్స్ చేస్తే వచ్చేది NOR గేట్. సో ఈ ట్రూత్ టేబుల్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే డెఫినెట్గా ఒక బిట్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి AND గేట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్, OR గేట్ అడిషన్ ఆపరేషన్, ఓకేనా. సో ఇది మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో మెయిన్గా వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్. ఇంకా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి న్యూక్లియర్ నుంచి డెఫినెట్గా రేడియస్ బేస్ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో రేడియస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఈస్ R0 ఇంటూ A⁻1/3. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎలిమెంట్ అటామిక్ మాస్ ఇస్తాడు, మీరు ఫైనల్ రేడియస్ ఫైండ్ చేయాలి, ఓకేనా. R0 అంటే ఇనిషియల్ రేడియస్ 1.1 ఇంటూ 10⁻⁻15 ఫెర్మి, ఓకేనా. సో R1/R2 ఈజ్ A1/A2 పవర్ 1/3. సో రేడియస్ బేస్ న్యూక్లియర్ నుంచి గ్యారంటీగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండ్ లాస్ట్ వన్. సి మనం ఒక ఆల్కలీ మెటల్ తీసుకున్నాం, ఓకేనా, అంటే లిథియం కానీ సోడియం, పొటాషియం, సీషియం లాంటి ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు లైట్ ఎప్పుడైతే వీటి మీద పడుతుందో, అంటే లైట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనర్జీనా hν, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే వర్క్ ఫంక్షన్, ప్లస్ రిమైనింగ్ ఈజ్ కైనెటిక్, half mv², రైట్. సో hν ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, W ప్లస్ half mv². అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి లైట్ ఎనర్జీలో కొంత పార్ట్ ఏమో ఎక్స్ట్రాక్షన్కి, రెసిడ్యూల్ ఈజ్ కైనెటిక్. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే సింప్లిఫికేషన్ దగ్గర hc/λ వేసుకోవాలి, ఓకేనా. ఈ hc ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు కూడా 12,400 వేవ్ లెంత్ యాంగ్స్ట్రామ్లో తీసుకోవాలి. సో దట్ మీకు ఎనర్జీ అన్నది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో వస్తుంది, ఓకేనా. ఇవన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే డెఫినెట్గా ఐ హోప్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ 10 బిట్స్, ఓకే, వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్.